Vuodesta 1997 lähtien Geshe Pema Dorjee on luennoinut ja opettanut eri maissa kuten Belgiassa, Isossa Britanniassa, Israelissa, Norjassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Sveitsissä, Virossa ja Yhdysvalloissa. Pema Dorjee on vieraillut Suomessa säännöllisesti vuosittain vuodesta 2004 lähtien. Kesällä 2023 hän piti 2 luentoa Ultrapäivillä Kuortaneen urheiluopistolla. Tässä tallenteessa voimme seurata otteita hänen aamuluennostaan lauantaina 8. päivänä heinäkuuta. Tanja Vienonen tulkkaa luennon suomeksi. Buddhalainen yhdyskunta Losen Yansup Tsemo järjestää Geshe Pema Dorjeen Suomen vierailut. Videon lopussa on lyhyt esittely yhdyskunnasta. Ole hyvä ja tutustu yhdyskunnan toimintaan internet-osoitteessa www.losentsemo.com. So, good morning. So today topic is how to love yourself in the best way, or how I can love best way into myself. And so this is the topic which I think we already know, isn't it? We all already know that how I can love myself in the best way. We have been trying this for all our life up to now. Am I right? Et me kaikki jo tiedämme, kuinka rakastaa itseämme parhaiten. Et me olemme jo kaikki tehneet sitä koko elämämme ajan. Eikö totta, että olenko oikeassa? Yeah. I think we tried, okay. Maybe we made some mistake, but we tried, okay, to make ourselves happy. Okay? If we have some money, I have no problem to spend for myself, and so on, okay, so on. So we tried, but I don't know whether we did correctly or we did in the wrong way. That is the main question today. So whatever life we spent up to today, did we spend very nicely, or is there something wrong, something correct, or we did absolutely correct? So 3 questions. Now we are all like not small children, okay? We are well educated, and so we know how we spend our life up to now. So in total we say, did we spend our life in the best way or wisest way, or did we spend our life in a stupid way or more stupid way, or mixed, okay, mixed. So this is the question. And so now, of course, I have to speak from the Buddhist perspective, especially when it comes to like a tradition which is Mahayana tradition, which is spread in Tibet, all over Tibet, okay? All over Tibet, okay? We have thousands of monasteries, and then like hundreds of thousands of monks and nuns. And then almost like all Tibetans are like Buddhists, okay? There are few who follows another religion, but otherwise all over Tibet, Buddhism was the main religion, and they follow and they receive teaching and they practice and do everything. And then according to that tradition, Tibetan Buddhist tradition, and then we say that we practice a Mahayana tradition, okay? Mahayana means great tradition. What makes great is that if I do something only for myself, it doesn't make any great. If I do much more for others than myself, then it becomes great tradition.
So Buddhism, which is called Mahayana tradition, means the Buddhism which is aiming to do everything good for the others. Okay, why? There's a reason. Why? Because if I do good for myself, the benefit will be only one person. If I do good for others, and there are many, many people, the benefit gets many people. So therefore, we say this is very wise way of giving training to ourselves. To do something good for others, much more than one's own self. Okay? And then even if you do something good for yourself, you have to think that I have to keep myself healthy so that I will be able to do good service to every sentient being. So this is how we practiced, okay, in Tibet. We practice this, and all the teachers are teaching this, and in big monasteries, they are studying this, okay. They are studying this. Therefore, sometimes I feel that, and of course, many of our Finnish friends, and especially Tanya, we are supporting a monastery in Nepal, okay, Podong Monastery in Nepal. In the beginning, I was thinking that I was just feeding a group of monks, okay, who belongs to very poor family. But then slowly I came to know that, okay, I think we are doing very good job. Why? Because we are teaching these monks how to cultivate compassion, how to cultivate love, how to cultivate tolerance, and how to perceive everybody is so important, much important than one's own self. So this has been the education in the monastery. And this is the source of world peace. And then we feel, oh, okay, we did very good, okay. Even we have about 60 monks, but still 60 monks can do a lot of good things. Peace for the whole world. So therefore, if we just see all perspectives, okay, then we started seeing, okay, oh, just taking care of myself is not the best way to take care of myself. Instead, okay, the best way to take care of myself is to take care of others. If I wanted to take very good care of myself in the best way and the wisest way, I think the ultimate answer is to take care of others. Is it too much also? Kuten hän sanoi, että me kaikki olemme jo yrittäneet kyllä rakastaa itseämme ja olemme tietenkin tehneet virheitäkin. Jos meillä on ollut hieman rahaa, olemme käyttäneet sen itseemme. Et meidän on mietittävä, että olemmeko toimineet elämässämme oikein vai väärällä tavalla, että oikein vai väärin vai täysin väärin, vai että me olemme kaikki aikuisia koulutettuja lapsia, emme siis lapsia, aikuisia koulutettuja ihmisiä. On mietittävä, että olemmeko käyttäneet elämämme parhaalla, viisaalla tavalla vai olemmeko käyttäneet sen typerällä tavalla vai tosi typerällä tavalla vai jollakin tavalla, joka on niin kuin sekoitus hyvää ja tämmöistä typerää tapaa. Mutta hän puhuu nyt sitten buddhalaiselta näkökannalta, että kaikkialla Tiibetissä seurataan tämmöistä mahajana buddhalaisuutta. Ja Tiibetissä on tuhansia luostareita ja varmaan satoja tuhansia munkkeja. Voisi sanoa, että kaikki tiibettiläiset ovat buddhalaisia. Toki siellä on sitten joitakin muidenkin uskontoja harjoittavia, mutta pääsääntöisesti tiibettiläiset ovat buddhalaisia ja ovat harjoittaneet tätä mahajana buddhalaisuutta, saaneet opetukseen ja toimeen sen mukaisesti. Ja tämä mahajana tarkoittaa suurta opetusta, että maha on suuri siinä. Ja se tarkoittaa sitä, että yritetään toimia enemmän muiden hyväksi kuin itsensä hyväksi. Että pyritään tekemään hyvää muille. Ja jos me teemme hyvää pelkästään itsellemme, silloin siitä hyötyy vain yksi ihminen. Jos pyrimme tekemään hyvää muiden hyväksi, silloin niitä hyötyjiä on paljon. Ja se on paras tapa hyödyttää myös itseään. Ja juuri tätä tiibettiläisissä luostareissa pyritään opettamaan, että pyritään palvelemaan muita. Kaikki suuret luostarit opettavat ja opiskelevat tätä asiaa. Tämä luennoitsijamme, puhujamme tässä, niin hänen kauttaan me tuemme Nepalissa luostaria, jossa on 60 munkkia, ja hän ajatteli alkuun, että no siellä opetetaan vain buddhalaisuutta, mutta hän on sitten ajatellut sitä vielä lisää, että se on tosi tärkeää ja hyvää työtä, mitä luostareissa tehdään, tai että kun me tuemme sitä,
koska silloin yritetään kasvattaa ja kouluttaa ihmisille myötätuntoa, rakkautta, suvaitsevaisuutta, että pyritään, että nämä muukit oppivat näkemään muut paljon itseään tärkeämpinä. Ja 60 muukkiakin pystyy tekemään jo paljon. Ja tämä on tällainen asenne, että muiden pidetään itseään tärkeämpinä, niin se on maailmanrauhan syy tai lähde. Siitä se kumpuaa maailmanrauha. Eli on asiaa tarkasteltava laajalta monelta näkökannalta ja katsottava, että jos huolehtii vain itsestään, niin se ei ole paras tapa. Paras tapa huolehtia itsestään on huolehtia muista tai pyrkiä hyödyttämään muita. So if we just go on analyzing why others are so important, okay? Why others are so important? So with our basic existence, and if we need a business, okay, and we have to go to others. Without others, we can't do any business. And then if I wanted to education, if I need education, again I have to go to others, who is the teacher. So I get education from others. And if I need a food, shelter, or house, everything I have to go to others. And when I get sick, again I have to go to others. Doctor, okay, please help me. Whatever, okay, needed for our existence, just for our existence, we always have to go to others. Education, food, shelter, medicine. And then if I wanted to enjoy my life, I also need others. If I'm alone, I can't enjoy. I need friends, okay? Everything, okay, everything what we feel need in our life are totally coming from others. Therefore, others are much more important than one's own self. So if we are able to entertain, make others happy, and that is the best way to make ourselves happy. Best way to make myself happy. If I'm able to make everybody happy, I will have many friends. I will see many smiling faces. And I will also receive some message say, do you need any help? I say, I'm in a hospital. And they will say, okay, do you need any help from my side? Okay, do you need any money? Or do you need some doctors or whatever? So I'm very happy to help. I receive these types of messages a lot. So just taking care of myself alone is not the best way to love myself. Just to take care of others. Place the others are very important. And treat others with the respect and with love and then genuine sort of concern. And then this is the best way to love yourself. Of course, still, if you have some questions, please do ask this question, okay? I have given this talk on this topic many times in United States, okay? I've given this talk in New York, I have given this talk in Minneapolis, I've given this talk in California, I've given this talk in Portland, and up to now, no one rejected. So they all agreed, and some of them are Tibetan, young Tibetan who are brought up in the United States. And then they said that, okay, thank you, introducing this rich, very valuable values to us, which belongs to Tibetan. Now we are really feel very proud. Even they are American Tibetan, okay, but they feel we are very proud, okay. So, okay, now, essence is that if we are able to love others maximum, if we are able to help others maximum, if we are able to remove the sufferings of others, that is the best way to love yourself. Even if you love yourself, this is the best way to love yourself. And this will make you very happy,
And if you believer in Buddhism, then we say you are very happy in this life, and you will be very happy in the next lives. And this is the wisest way to love yourself. So I will say a few things, and then I will say a few things. Yeah. Meidän on siis analysoitava, miksi muut ovat toiset ihmiset, toiset aistivat olennot ovat niin tärkeitä. Ja kysymys on se liittyy meidän perusolemassaolomme. Jos haluamme käydä kauppaa, tarvitsemme siihen muita asiakkaita. Jos me haluamme koulutuksen, tarvitsemme muita opettajia muun muassa. Jos tarvitsemme ruokaa, asunnon, siihenkin tarvitaan muita. Jos olemme sairastumme, tarvitsemme muita. Lääkärin me voimme sanoa, että ole ystävällinen, auta minua. Aina tarvitaan muita. Jos haluamme nauttia elämästämme, niin harvoin me teemme sitä yksinämme. Siihenkin tarvitaan muita. Tarvitsemme ystäviä. Kaikki mitä me tarvitsemme elämässä tulee itse asiassa muilta. Eli paras tapa onnelliseksi on auttaa ja ottaa muut huomioon. Sillä tavalla saamme paljon ystäviä, kohtaamme paljon hymyileviä kasvoja. Ja silloin saamme paljon ystäviä, jotka kysyvät, että tarvitsetko jotain apua. Että hän itse sanoo, että hän saa usein ihmisiltä viestejä, että tarvitsetko apua siinä tai tässä jossakin asioissa. Eli tämä muiden huomioon ottaminen, muista välittäminen, että tulee kohdella ihmisiä rakastavasti, kunnioittavasti ja huolenpitävästi. Että olen puhunut tästä aiheesta usein Yhdysvalloissa, monissa paikoissa, New Yorkista, San Franciscoa ja kaikkialla. Ja usein Yhdysvalloissa on paljon tiibettiläisiä pakolaisia ja usein nämä amerikkalaiset nuoret tiibettiläiset, jotka ovat amerikkalaisia, mutta taustaltaan vanhempien kautta tiibettiläisiä, niin he tulevat kiittelemään, että kiitos, että toit tämän tiibettiläisen arvokkaat arvot heidän tietoonsa, että tuntevat ylpeyttä siitä tiibettiläisestä taustasta. Eli pyrkikää auttamaan muita mahdollisimman paljon, sekä vähentää heidän kärsimyksiään parhaalla mahdollisella mitä suurimmassa määrin. Että tämä tekee meidät onnelliseksi, ei vain tässä elämässä, vaan monissa tulevissa elämissä. Now I will quote some teachings from a great teachers, Indian teacher, okay, and then I will try to explain what did he say. He was a great teacher in 7th century, okay, 7th century, and his name is Shantideva, a well-known teacher, and his text, which is called Bodhisattva's Way of Life, which has 10 chapters, okay? And his teachings, having 10 chapters in his text, are the most common or widely used in all over Tibet. And according to his version, okay, he said, Kewa tuma ragon zabai tuanam ji tini pemar sig. Very short, okay. Kewa tuma ragon zabai means the Buddhas, okay, who taught eons, many years. He thought, okay, what will be the best thing for every sentient being? What will be the best thing for every sentient being? The Buddha thought eons and eons, and the answer was to have the mind which is totally focused on others' welfare. And this is the best and the most reliable and the answer he got. So therefore, treasuring others or doing everything for the sake of other sentient being are the sources of all the happiness. Yeah. Rangi jinjin kubak kunji ko manam jinjin yunde kunji tishik darjin debane nyamlin nyambal mesiyo. Rangi jinjin kubak kunji ko means if I treasure myself, the top priority, and this will be the falling point into suffering. If I able to treasure others much more than one's own self, and this will be the source of all the happiness and source of all the good quality, he said. So therefore, if we love ourselves, then best way to love ourselves is to love others. Much more than others, okay?
And then there's a one question. Oh, if I just love others, and then what will happen to me? This question is very often asked. Don't worry. Don't worry, okay? If you are able to love others, there will be many people who will take care of you. Why we feel insecure? Because we have been taking care of ourselves. And this doesn't apply to everybody. Therefore, we feel afraid, but don't afraid. If you are able to do everything for the sake of others, and then I think you will be loved. You will be taken care by so many people. You will never left alone. Hän siteraa tämmöistä 60-luvulla elänyttä erittäin tunnettua intialaista opettajaa Shantideva, ja suomeksi häneltä on kirja Opas Bodhisattvan elämäntapaan, ja jos kirjassa on 10 lukua. Eli tämä on kirja, jota kaikkein usein siterataan ja opiskellaan Tiibetissä. Ja siinä kirjassa hän sanoo, että buddhat miettivät aionien, eli hyvin pitkien aikojen ajan, että mikä on parasta kaikille aistiville olennoille. Ja vastaukseksi näiden pohdintojen jälkeen tuli, että parasta on se, että mieli on keskittynyt täysin muiden hyvinvointiin. Eli kun kaikki tehdään muiden hyväksi, niin se on paras tapa onnellisuuden saavuttamiseksi. Ja se, että jos me vaalimme, pidämme itseä kaikkein tärkeimpänä, niin se on varmin tapa kohdata kärsimystä. Ja kun vaalimme tai huolehdimme muista, niin siitä seuraa onnellisuutta ja hyviä ominaisuuksia meille. Usein esitetään kysymys, että jos rakastan vain muita, niin mitä sitten minulle tapahtuu? Tällainen huolestunut kysymys, että mitä sitten? Hän sanoi, että ei pidä murehtia tästä, ei kannata murehtia tätä asiaa, koska siinä tilanteessa on monia ihmisiä, jotka tulevat huolehtimaan meistä, koska me olemme huolehtineet heistä. Niin silloin emme koskaan jää yksin, meistä aina huolehditaan. Okay, just now, because I feel this sometimes, but now I feel that, okay, now giving talk on this is far not enough. I'm giving talk how to love yourself in the best way. And then I'm telling the reason why loving others is the wisest way to love yourself. I'm telling, okay, I just explained all the reasons and everything. But then we need to practice. We need to practice, okay? Just think and do meditation. And Buddhas and all the great teachers, okay, from India or in Tibet, they did this meditation for many, many years. And then at the end, they also concluded that this is the best way to survive yourself, to exist yourself, and to exist yourself for the sake of others. And this is the only source of happiness. And this is concluded, okay? But the giving talk is easy. And then also listening talk is also easy. But then sit down and start practicing. And time to time, you need a lot of guidance. We also need a lot of guidance. One of my friends, okay, and we built a small retreat house in a mountain, in a very high mountain in Nepal called Sulukhumbu. For retreat house, okay? He built his own, and I built for myself. And then we are planning to do retreat. And then he said, okay, why I wanted to do retreat with you is I heard a lot of your talk, which are very, very good, and he agreed everything what I taught in public. But then he said, I really need to practice. I really need to practice, okay. At least, okay, in a year,
at least like 2 months or 3 months in a year. If possible, whole year. So now he said, I believe I'm building this retreat house, so I will be near to you, and you will have some time with me, and I really want to practice how to reduce selfish thinking and how to develop thinking for others' welfare as we talk today. And that has to be practiced, okay? Listening is just opening eye, but then to remain your eye open, to see many beautiful things, you need to practice. Okay, please do ask some questions now, and then you have to intend that I'm really going to practice. And hopefully, I will be coming next year. If I still alive, okay, maybe I will be coming next year, and maybe we will meet. Of course, this is so limited, so limited. Actually, we need time to ask questions, share, sit down and practice 1 day, 2 days, 3 days. Again, we share and practice, and then ask questions, share our experience. And this is absolutely needed. And among you, okay, you just can meet yourself and discuss. Okay? And this is very important, okay? Just listening talk is not enough. It will not change you. It will not change you until you really meditate. Truly, you devote your time for the meditation and try to see the changes in yourself. That, okay, caring others is the absolutely 100% sure that this is the best way. Even to love yourself, this is the best way to love yourself as well as others. Se, että puhun tästä aiheesta, niin se on kaikkea muuta kuin riittävästi. Että olen kertonut teille syyt, logiikan siihen, miksi muista huolehtiminen on tärkeämpää kuin itsestä huolehtiminen. Mutta meidän on harjoitettava, meidän on ajateltava, meditoitava useita vuosia näitä aiheita. Se on paras tapa löytää juuri tämä onnellisuuden lähde. Luennot tai puhuminen ja kuunteleminen on helppoa, mutta aika ajoin tarvitsemme kuitenkin jonkinlaista opastusta. Hän kertoo, kuinka hän ja hänen ystävänsä rakennuttivat tämmöistä retriittimökit Solukulkuun Nepaliin, noin 10 tunnin matkan päähän Kathmandusta. Ja miksi sitten tämä ystäväni halusi juuri hänen kanssaan sen? Koska tämä ystävä sanoi, että hän on kuullut paljon opetuksia häneltä, mutta hän tarvitsee silti niin kuin sellaista tarkempaa, niin kuin hän tarvitsee harjoitusta, että hän haluaa olla ainakin 2-3 kuukautta, jos vaikka, mikäli mahdollista vaikka koko vuoden retriitissä. Ja jos ovat yhdessä, niin silloin hän harjoittamisen lomassa, meditaation lomassa voi aika ajoin aina kysyä neuvoja. Tätä kaikkea ystäväni tuntee tarvitsevansa itsekään ajattelun vähentämiseen. Että kun me kuuntelemme tällaista opetusta, se on kuin se avaa meidän silmämme tälle asialle, mutta meidän on pidettävä silmät auki jatkossakin. Siihen me tarvitsemme sitä jatkuvaa harjoitusta. Että nyt teillä on mahdollisuus kysyä kysymyksiä tähän, niin kysykää. Ja että meidän tulee elämässämme niin kuin jaetaan tai keskustellaan asiasta, sitten tulee harjoittaa, tulee uusia kysymyksiä ja taas voidaan keskustella asioista. Että kokoontukaa yhteen, keskustelkaa harjoituksestanne, miten se etenee. Että hän tulee mielellään kyllä ensikin vuonna, mutta koskaan tiedä, onko elossa ensi vuonna. Että elämä on epävarmaa. Että omistakaa aikaa meditaatiolle ja sitten ajan myötä huomatkaa muutos itsessänne. Että tämän meditaation myötä mietiskelkää, meditoikaa tätä, miksi muut ovat tärkeämpiä, jotta sitten vähitellen tulette vakuuttuneeksi siitä, että näin todella on. And then also in your life, okay, also possible to practice. You don't have to go to some forest or any other mountain. You can do all this practice, just remain in your house. And in the morning, as soon as you wake up,
You just go and make some cup of coffee or tea and then sit on your bed and then you do meditation. 15 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 hour, whatever is very good for you. You just do a meditation in your home. You don't have to go somewhere else. Just do meditation. That is really possible, okay? Just after lunch or before lunch, or mostly we do early in the morning. Before we get breakfast, we do meditation and prayers. And then we take breakfast. And after that, if we are busy, if not, then again we practice. And even when we are traveling, okay, now when you are driving, not possible, difficult. But we are sitting, and you can do meditation in the car also. Everywhere it is possible, okay, it is possible. The only thing is in the isolated place there will be less disturbance, okay? Otherwise, practice can be possible everywhere, at your home. At your home. So just make your schedule. In a day, as soon as wake up, I will do 10 minutes practice of how to cultivate bodhicitta or compassion or loving kindness, whatever, okay? Do. And read some books, okay? And then in the daytime also, whenever there's some free time, you just, according to your schedule, you just do it in your scheduled time. And then it will give you inspiration. And you want to do more. You want to do more. And this is very practical, okay? You don't have to go from your house and to somewhere else. You don't have to do this, okay? There are many great teachers who remain at their home, having their own family, like Marpa, okay? Mirareba's great teacher, Marpa. He remained at home. He had his own wife, he has his own son. But he did the best practice, okay? He became the teacher of Milarepa, the greatest meditator in Tibetan Buddhism. So, the Buddhism is a very, very flexible in a way, it's very flexible, but it makes us to practice in such a harmonious way. Okay, very harmonious, very gentle. So therefore, remain in your home and practice this, okay? I should not be so selfish. I really like to do good for everybody around me. If everybody is not possible today, I will try to do good things for my neighbors, okay? And slowly, I will be able to do good things for others. This is the way how we have to spread the world peace, loving kindness, or compassion. Yeah. Harjoittaminen on aina mahdollista kotona. Ei tarvitse lähteä minnekään eristäytyneeseen paikkaan voidakseen harjoittaa. Voitte tehdä sitä kotonanne. Te voitte tehdä itsellenne suunnitelman, että aamulla kun heräätte, juotte kupin teetä ja meditoitte vaikka 10 minuuttia, 20 minuuttia, tunti, mikä sen verran kun itsestä tuntuu sopivalta. Tämä todellakin on mahdollista. Että useimmiten tiibetiläisessä traditiossa mietiskellään varhain aamulla ja meditaation ja lausuvat erilaisia rukouksia. Harjoittaa voi matkustaessa, ehkä autoa ajaessa se on vähän vaikeampaa, mutta jos on auton kyydissä, niin silloin voi tehdä näitä samoja harjoituksia. Jos puhutaan tällaisista retriittipaikoista, eristäytyneistä paikoista, se hyöty on siinä, että on ehkä vähemmän häiriötekijöitä. Mutta tehkää elämässänne aikataulu. Heti herättyänne teette, istutte alas, luette jotain kirjaa, meditoitte sitä. Ja sama voitte tehdä päivällä, ennen tai jälkeen lounaan, milloin tahansa teillä on aikaa. Ja kun tätä tekee, niin se antaa meille inspiraatiota, innoittaa meitä. Ja kun sitä tehdään, niin siitä syntyy se, että haluamme tehdä sitä yhä enemmänkin. Losen Yansup Tsemo buddhalainen yhdyskunta rekisteröitiin uskonnolliseksi yhdyskunnaksi vuonna 2012.
Yhdyskunta aloitti opintoryhmänä vuonna 2008 Geshe Pema Dorjeen säännöllisten Suomen vierailujen innoittamana. Yhdyskunnan tarkoitus on tehdä Tiibetin buddhalaisuutta ja tiibetiläistä kulttuuria tunnetuksi Suomessa ja Virossa. Yhdyskunta pyrkii edistämään uskontojen välistä yhteistyötä ja suvaitsevaisuutta perustuen hänen pyhyytensä Dalai Laman uskontojen välisen sopusoinnun periaatteelle.